Okay, students, we can see some cash budget. So in this session, we try to elaborate one more sum on cash budget, which are consisting of 14 marks. So let us start them. Pinky Limited expects have rupees 37,500 each cash in hand on 1st April and require you to prepare an estimate of cash position during the 3 months April, May and June. Following information is supplied to you. They have given information of 5 months and they have given sales is a income, purchase expense, revenue and expenditures, wages expense, factory expense, office expense, and selling expenses is also expense. So we can see how to do the working notes on the given information. So working notes ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. If you understand, we can do directly also, no need. Working notes is not mandatory for cash budget. So working notes ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು 2-3 sums it will be easy to analyze the adjustments. ಸೊ ಅವಾಗ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬರೆದು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಸಿ ಆಗಿದ್ರೆ we can directly do the working notes. So let us have a look over the adjustments what they have given. So we have to prepare a budget for April, May and June. First adjustment is period of credit. Period of credit is allowed by suppliers is 2 months. So period of credit as allowed by suppliers is 2 months means credit means purchases. Purchase na period of credit ಅಂತೀವಿ. So purchases ಗೆ 2 months time ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. That means if you purchase in February, that you have to pay in 2 months, second month of the following. So February, March, April ಅಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಚ್ ಮೇಯಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಏಪ್ರಿಲ್ ಜೂನಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ 2 months ಲ್ಯಾಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಪರ್ಚೇಸಸ್ಗೆ. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ 20% ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, 20% ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಈಸ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಈಸ್ 1 month. ಸೊ 20% ಸೇಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ 20 months ಕ್ಯಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 80% ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ 20% ಈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 80% ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ 80% ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಲೌಡ್ ಫಾರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಂತ್ ಈಸ್ 1 month. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕರೆಂಟ್ ಮಂತ್ಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮಂತ್ದು ನಾವು 80% ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ವೆಲ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಆಫ್ collection month of debtors, you should take 80% of the previous month. Then delay in payment of all expenses is 1 month. Delay in payment of all expenses is 1 month. That means all expenses here refers to except sales and purchases. We have wages, factory expenses, office expense, selling expenses means 1 month delay means previous month ಕರೆಂಟ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮಂತ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕರೆಂಟ್ ಮಂತಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಯು ಶುಡ್ ಪೇ ಇನ್ ಮಾರ್ಚ್, ಮಾರ್ಚ್ ಯು ಶುಡ್ ಪೇ ಇನ್ ಏಪ್ರಿಲ್, ಏಪ್ರಿಲ್ ಯು ಶುಡ್ ಪೇ ಇನ್ ಜೂನ್, ಮೇ ಯು ಶುಡ್ ಪೇ ಇನ್ ಜೂನ್. ದೆನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ rupees 57,500 ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಆನ್ June 15th. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಈ ಥರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಾವ ಮಂತ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದು, ಜೂನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಜೂನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So 57,500. But we are writing payments, we have to write income tax at last initially itself. ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಾವು ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಮಂತ್ ಬೈ ಮಂತ್ ಬರ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಲೀಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟು. ಸೊ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಜೂನ್. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ಜೂನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು, 57,500. Then the company is to pay dividends to shareholders and bonus to workers of rupees 15,000 and 22,500 respectively in the month of April. So specify ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋನಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇಡ್ ಇನ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಏಪ್ರಿಲ್. ಸೊ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವು, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋನಸ್. Then plant has been ordered to received and paid in May. So again mark it as important adjustment, purchase of a plant. So now which month we should order, it's not a counter, which month we should receive and paid cash, so adu count barutte. So plant has been ordered to be received and paid in May
ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ರುಪೀಸ್ 1,20,000. ಸೊ ಮೇ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು 1,20,000 ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ 2-3 ನ್ಯೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 1 or 2 ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಸೊ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಲ್. So first we start with the question. In the question they have given opening balance. Pinky Limited expects to have rupees 37,500 cash in hand on 1st April. So we are going to prepare a cash budget for April, May and June, and we have opening balance 37,500. So cash budget particulars April, May and June. So opening balance how much we have? 37,500 available in the question. So cash sales. So current month. So April sales ಎಷ್ಟಿದೆ? We are doing for April, right? So take April sales. So how much April sales is? 90,000. So 90,000 into 20% will get 18,000 ಬರುತ್ತೆ. 90,000 into 20%. When the adjustment they have given 20% of sales are for cash and the period of credit allowed to customers for credit is 1 month. That means remaining next month ಅಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. That means ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತು ಈ ಮಂತಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ 80% ಆಫ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮಂತ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಗಿವನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಈಸ್ 1 month. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 80% ದಟ್ ವಿಲ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್. ಬಟ್ ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮಂತ್. ಸೊ ಏಪ್ರಿಲ್ಗೆ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಯಾವುದು? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮಂತ್ ಯಾವುದು? ಮಾರ್ಚ್. ಸೊ ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸೇಲ್ಸು? 84,000 ಇಂಟು 80%. 84,000 ಇಂಟು 80% ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 67,200. ಓನ್ಲಿ ರೆಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 receipts. One is cash sales and collection of debtors. That is 80% of previous month and cash sales 20% of current sales. So after making all these three, 37,500, 18,000 and 67,200 will get 1,22,700. So then make a list of payments. First ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ಬರೆದು ಬಿಡೋಣ. So they have given adjustment directly. One for purchases they have given separate adjustment. Period of credit is allowed by the suppliers is 2 months. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಡಿಲೇ ಇನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಸ್ 1 month. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸಸ್ಗೆ 2 months ಟೈಮ್ ಇದೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗೆ ಓನ್ಲಿ 1 month ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ 2 months ಆಫ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಏಪ್ರಿಲ್. ಸೊ 2 months ಬ್ಯಾಕ್ ವಿ ಶುಡ್ ಗೋ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆಬ್ರವರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಪರ್ಚೇಸಸ್ನ ನಾವು ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ creditors 2 months of previous purchase. So April, so March and February. So 2 months back, when for my April should go 2 months back, we'll get purchases of February, that is 45,000 ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. Then remaining all expenses delay in 1 month, that means previous month. So all expenses ಯಾವ್ಯಾವು? Wages, factory expenses, office expenses, selling expenses. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮಂತ್ ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಏಪ್ರಿಲ್. ವಿ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಮಾರ್ಚ್ ವೇಜಸ್, ಮಾರ್ಚ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಮಾರ್ಚ್ ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ and March selling expenses. So all clubbed together we should take factory expenses previous month, office expenses previous month, selling expenses previous month. So all 4 expenses previous month ತಗೊಂಡು, because they can tell only 1 month is the credit period. Then what is the adjustments of April? So expenditures in ಯಾವ್ಯಾವಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ we have income tax separate at last always, dividends to shareholders and bonus ಅಂತ ಇದೆ, purchase of plant ಅಂತ ಇದೆ. So just write the all expenses ಯಾವ್ಯಾವು? dividend to shareholders, bonus to workers, purchase of plant and income tax. So scrutinize that anything that realized in April. So we come to know that the company had paid dividends. Adjustment nodi, 5th adjustment. The company
is to pay dividends to shareholders and bonus to workers of rupees 15,000 and 22,500 respectively in the month of April. ಸೊ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಟ್ರೇಲರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಮಂತ್, ಆ ಮಂತಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಮಂತ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಯಾವ್ಯಾವ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು? ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋನಸ್ ಟು ವರ್ಕರ್ಸ್ 22,500. So make a list of all expenditures 1,11,000. So 1,22,000. So ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈ ಮಂತಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈ ಮಂತಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ ಮಂತಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಮಂತಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಕೊತೀವಿ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಈ ಮಂತಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇಕ್ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ 1,11,000. ಸೊ 1,22,700 ಮೈನಸ್ 1,11,000 ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 11,700 ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಬರುತ್ತೆ. So the closing balance of April will be the opening balance for May. Closing balance of April considered as opening balance of May. So 11,700 is the opening balance of May. And May alli cash sales ಎಷ್ಟಿದೆ? Sales is 1,20,000 into 20%, 24,000 is the cash sales. And collection from debtors 80% of the previous month. So what is the previous month for May? April. 90,000 into 80% will get 72,000. Sorry, 90,000 into 80% will get 72,000. So only two items, cash sales of the May and collection of debtors of April, 80% of 90,000. So make a total of 1,07,700. And we'll come to first one, purchases. 2 months of previous purchase. So we are in May, go back April, March. So March purchase ಎಷ್ಟಿದೆ? 48,000 ಇದೆ. And remaining all expenses previous month of May. That means April wages, factory expenses, office expenses, selling expenses. That is 10,500, 9,000, 6,000, 5,000, 250. ಸೊ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಂತು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊತೀವಿ ನಾವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಈ ಮಂತಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ಸೊ ನಿಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋನಸ್ ಟು ವರ್ಕರ್ಸ್ ಈ ಮಂತಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ನಿಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ ಮೇ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ rupees 1,20,000. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ಮೇ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಮೌಂಟ್ನ. ಸೊ ಮೇ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಪೇಮೆಂಟಾಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ 1,20,000 ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಎ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ 1,98,750. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ A 1,07,700. ಸೊ A minus B will get a negative value 91,050. So this will be the opening balance for June. So 91,050. For that June sales ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ? 1,35,000 into 20%, 27,000. And previous month ಯಾವುದು? ಜೂನ್ಗೆ May. 1,20,000 into 80% will get 96,000. So make a total of, so positive and negative ಎರಡು ಇದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ will get 31,950 ಬರುತ್ತೆ. And will come to expenses. First one, creditors 2 months back. That means June, May and April ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. April 52,500 and remaining all expenditures till the previous month, that is wages 13,500, factory expenses 11,250, office expenses 6,000 and selling expenses 6,570. So dividend to shareholders does not affect in June and bonus to workers does not paid in June. Purchase of plant no adjustment in June. Only income tax ಮಾತ್ರ ಇದೆ. So how much income tax? 57,500 is due to be paid in June, on June 15th. So 57,500 that we are going to paid in June. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜೂನ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮೇಕ್ ಎ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ payments. So 1,47,320. So income minus expenditures, so that means receipts minus payments 1,47,320.
So we should get negative balance again 1,15,370. So we'll get both the cash budget of May and June will go deficit. So that means the company needs to overdraft facilities in May and June to the extent of 91,050 and 1,15,370 respectively. That means whenever the company get negative, we suggest to take overdraft facility to meet the payments.